ও মানুষের জন্যে। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে। দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও
Good afternoon, everyone. Welcome to the 14th online convocation ceremony of BRAC University. In spite of fully preparing ourselves for a partially online ceremony, we have had to switch to an online mode because of the growing threats of the COVID pandemic. This inconvenience is greatly regretted. May I now kindly request all of you to turn your mobiles to silent mode and at the same time requesting students who are online to keep their cameras on kindly. On behalf of the Board of Trustees, we thank the guests of honor, the faculty, the staff, and the organizers of today's event, the students and their respected guardians for joining us to celebrate this auspicious occasion. This is Dr. Ruban Ahmed and Sifat Islam Ishti. Today, we're delighted to honor 1,966 students who are our newest graduates. 1,435 from the undergraduate programs, 519 from the postgraduate programs, and 12 receiving postgraduate diplomas. Congratulations to all of you. Ladies and gentlemen, may I kindly request all of you to stand. Before we begin our ceremony today, please join us in a moment of silence to pay respect to all those we have lost to the pandemic. Thank you, everyone. Today's ceremony is a commemoration of those who will be the leaders and policymakers of tomorrow. We are indeed proud to acknowledge their achievements. We're delighted to have our panel of distinguished guests with us this afternoon. Our chief guest, the Honorable Minister of Education, Government of People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipumoni MP, authorized by the Honorable Chancellor of BRAC University and President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Muhammad Abdul Hamid, to preside over the ceremony on his behalf. Our special guest, Professor Dr. Qazi Shohidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, who will be joining us online. Our convocation speaker, Professor Muhammad Zafar Iqbal, science fiction author, physicist, and academic. Our host, Ms. Tamara Hassan Abid, Chairperson, Board of Trustees, BRAC University, and Professor Vincent Cheng, Vice Chancellor, BRAC University. At this time, I would like to request our honorable speakers to join us on stage. We will begin our program today with the national anthem.
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে মরি হায় হায় রে। ও মা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে। ও মা অঘ্রাণে তোর ভরা খেতে কি দেখেছি, আমি কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। কি শোভা কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে নদীর কূলে কূলে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মরি হায় হায় রে। মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, মা তোর বদন খানি মলিন হলে আমি নয়ন, ও মা আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। Thank you all. Please take your seats. On this special occasion, the national anthem has been sung by our students and alumni. We will now hear recitations from the Holy Quran, the Bhagavad Gita, the Holy Bible, and the Holy Tripitaka. Abu Ajraf Muhammad Abdul Hai will now recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. And now a recitation from the Holy Gita by Deblina Dash Drishti. श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परा संयत इन्द्रियः, ज्ञानं लब्ध परां शान्तिं
आचिरेणाधिगच्छति तस्मद्यज्ञनसम्भूतं हृस्तङ्गेन छिनत्मनः छित्त्वैनं संशयं योगमतिष्ठित अस्थित ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Jessica Glory will now recite from the Holy Bible. অথিরচিত মঙ্গল সমাচার। প্রভু যীশু তখন এই শিক্ষা দিলেন যে, ধন্য যারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। ধন্য যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। ধন্য যারা মৃদুশীল, কারণ তারা দেশের অধিকারী হবে। ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য যারা দয়াশীল, কারণ তারা দয়া পাবে। ধন্য যারা নির্মলান্তকরণ, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে। ধন্য যারা মিলন করিয়ে দেয়, কারণ তারা ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যায়িত হবে। ধন্য যারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হয়েছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। এই হলো প্রভুর মঙ্গলময় বাণী। প্রভুর জয় হোক। Now, Ridita Borua will recite from the Holy Tripitaka. বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ধম্মং শরণং গচ্ছামি সংঘং শরণং গচ্ছামি বাহুসজ্জং চ সিপ্পং চ বিনয়ো চ সুশিক্ষিতো সুভাষিতা চ ইয়া বাচা येतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सबचसता समननं च दर्शनं कालेन धम्मसकचा येतं मङ्गलमुत्तमं সাধু 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 সব্বে সত্তা সুখিতা হন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক। At this time, we would request our Honorable Minister of Education, Dr. Deepamuni, to officially declare the 14th Convocation ceremony of BRAC University open. I hereby declare the 14th Convocation of BRAC University open. May I now please request Professor Vincent Chang, Vice Chancellor, BRAC University, to deliver the opening speech. I just want to double check. Am I allowed to take the mask off when I speak here? Is it okay? All right. Thank you. Minister of Education Dr. Deepamuni, Chair of UGC Professor Shahudullah, Convocation Speaker Professor Ikuba, Chair of the Board Ms. Tamara Abe, guests, colleagues, and students. Assalamu alaikum. Good afternoon. I know most of you graduating today would prefer an in-person convocation. We wanted that too. This pandemic is defining a new paradigm of the world. Although we cannot be sure what the post-COVID world will be like, we are certain it will be different. Not just the world. This country is too at the moment of redefining itself economically. Bangladesh has just graduated from the LDC category.
and is embarking on a series of forward-looking initiatives. In the midst of changes and turns of the country and the world, I actually have been often asked, what kind of job should I choose? I have also been asked, what kind of subject should my daughter or my son study? These are all very good and relevant questions, but perhaps the most relevant are not about jobs or subjects, but about who you are as a person. Why? Because it's much easier to change jobs than to change yourself. Therefore, your interest, your aspiration, and your purpose matter more. And that is exactly what BRAC University's Student Life Experience aims to achieve, to help our students find their interest, their aspiration, and their purpose. It's a shame that in the past 2 years, we had to suspend many well-intended activities, and I have been unable to have frequent town hall meetings with our students. So perhaps I should just take up this brief moment for a makeup session. First, be true to yourself. Be true to yourself, find your love, something that makes your heart tick. Once you know what you love, it shall be your North Star to guide your career in this unpredictable world. It shall be your hope to manage it through rejections and mistakes. That's what true love would do for you. What if you don't know what you love? Then start looking today. You are the only one in the world who can figure it out because you were born this way. What if you had not found what you love? Then keep looking. I did not find mine until I turned 40. One thing I'd like to point out, however, is that love is not just about passion. Passion without discipline cannot sustain. And discipline requires commitment, efforts, integrity, and sacrifice. So be true to yourself is to find your heart's calling. Dare to follow it through and carry it out with a discipline. And then, if you are lucky enough, you may just be able to change the world. What are the examples? They are not difficult to find. You should be able to find them. Consider this your last university as homework from the Vice Chancellor, and there is no deadline for this assignment. Second, be kind to people. Some people are lacking opportunities or simply having bad luck. The word, inshallah, is full of wisdom in this sense. So be kind and be helpful to people in need and to people who are less fortunate. Whether or not this will give you a purpose, that's for you to decide. But according to a wise man, and I quote, "You have never really lived until you have done something for someone who can never repay you," unquote. I was once invited to give a speech at a high school. After the visit, I have learned much more than I had given. The school's motto is non sibi. Non sibi is Latin. It means not for sale, not for yourself. The school has educated 2 American presidents. What are the examples of non sibi? We don't need to look far. Sir Fazil Hassan Abe's legacy says it all. Third, be curious about the world. Because the world is so big, NASA's spacecraft Voyager 1 was launched 45 years ago. It has just crossed the boundary of our solar system. If Voyager 1 would look back at Earth today, right now, the Earth would be practically invisible.
That's how small we are, invisible just from the edge of our own universe, our own solar system. Voyager 1 will have to travel for another 70,000 years to get to Proxima Centauri, the nearest star to our sun. So this should help us see a big picture and give us a different perspective about life and about this pandemic too. If you can see a big picture, you will be able to endure detours and struggles for a greater cause. The world is big also in a temporal sense. Today, iPhones run much faster than the fastest supercomputers when I was a student. Today, the world's most admired companies did not even exist when I was a student. Yes, the world is changing fast, exponentially. So what do? We should never stop learning. Lifelong learning will keep us current and relevant, help us cope with the future. I have studied in quite a few universities myself, but most of my knowledge has come from my outside university learning. Today, I'm still curious about everything, still hungry for more, and still learning. Because I have learned that the more I know, the more I know I don't know. So my dear students, all these are BRAC University student life spirit I would like you to possess. Be true and do what you love, be kind and find a purpose, and be curious and never stop learning. Now back to the question, what job to choose, what subject to study? This is what I would say. Life is like an obstacle marathon. If you are ahead, quote unquote ahead now, remember it's not final. If you are behind, quote unquote behind now, remember it's not final. It's your capacity to keep going that really counts. And if you do what you love, have a purpose, and never stop learning, you will certainly have the capacity to keep going. In a few minutes, you will be officially a BRAC University graduate. For many of you, this will be the end of your formal learning. As T.S. Eliot poetically put it, when we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning. The end is where we start from. The end is where we start from. This convocation is the end of your formal learning. It's also where and when you should start your lifelong learning. So start from here and now. I trust that you are able to see beyond this current pandemic. I urge you to do what you love, find a purpose, and never stop learning. And I wish you an extraordinary journey ahead. Godspeed. Thank you. Thank you, Professor Cheng. And now may I request our convocation speaker, Professor Muhammad Zafar Iqbal, to deliver his speech. Honorable Chief Guest, Education Minister Dr. Dipu Moni, MP, Honorable Special Guest, Chairman UGC Professor Dr. Kaji Shahidullah, Honorable Vice Chancellor Professor Vincent Chang, Honorable Chairperson Board of Trustee Ms. Tamara Hassan Abed, Member of Board of Trustees, faculty and staff members, and above all, my beloved students. I had the opportunity to deliver convocation speeches to several universities, but I must admit this one is very different. The most fun part of delivering a convocation speech is seeing the excited faces of the young, enthusiastic, and happy new graduates. In this particular speech,
I do not see the excited faces of students. I see only a video camera, and I have to believe that my speech is being shown to the students virtually, a word we have learned to dislike after 2 years of COVID isolation. The students' part is probably even worse. Instead of a real convocation, wearing real gowns and caps, sitting with real friends, they are sitting all by themselves in front of a laptop and pretending to participate in a convocation. I understand this cannot be the real experience of a real convocation. So, I think my first job will be to try to cheer them up, the students. You have a convocation, maybe virtual, but it is a convocation nonetheless, which means even in this terrible COVID pandemic, BRAC University has very successfully completed their academic program. I can tell the students lots of other universities are struggling with their coursework and examinations up till now. Congratulations to you all for this extraordinary achievement. If it was a real event, I could have looked at your faces, young, bright, enthusiastic, energetic, happy faces. I cannot see that, so I have to imagine. Fortunately, I'm quite good at this, so I'm imagining hundreds of young, bright, and energetic faces. What do I see? I don't see only the faces, I see an unbelievable amount of resources. At the beginning of this millennium, all the academicians, researchers, scientists, economists sat together and came to a unique conclusion. They said, from now on, the true resource of this planet is not gold or diamond, oil or gas, arms or ammunition, factories and industries. The true resource is knowledge. The more knowledge a country has, the more resourceful and wealthier the country is. Remember, it's not a virtual resource or virtual wealth. It is 100% measurable and countable wealth. You work for 4 years or more to acquire that knowledge, and believe it or not, you have made our country a bit more wealthier. The amount of wealth may vary depending on how good your education is, how hard you want to work, how resilient you are, or how passionate you are. But I know you must have got the best education possible, because I have very high regard for BRAC University. Besides a lot of other achievements, BRAC University is the only university which can proudly claim to have sent a real satellite into space all on their own. So, right now, I can imagine I'm in front of a huge amount of resources, an unbelievable amount of wealth. It is as good as a newly discovered mine or gas field. In fact, even better, because a mine field or gas field, limited in size and volume and deplete as you use it. You are not limited by anything. You will never deplete, rather you will grow and will become even more resourceful. I am grateful to you for making our country a bit more wealthier. My dear students, your university has chosen me to be the convocation speaker, but I am not sure if I am the right choice for this occasion. I am not good at giving proper advice. In fact, I am told all my life that I take wrong decisions. My views are impractical. Not only that, being a scientist and working with technology all my life, I am extremely allergic to technologies like social network, Zoom meetings, or metaverse. Also, I am not convinced that we are in the middle of a fourth industrial revolution. You will know if it is a separate revolution roughly 50 years from now, when you can look back without the hype and see its real impact. Even with all those shortcomings, I agreed to give this speech because it is probably okay listening to different views. I will try not to give you any life advice. I will just share some information, or at best, a few of my life experiences. I'm sure you will have similar experiences someday, but if you know about it now, it may save some of your time. Since you are done with your studies, most of you are ready to step into the real world. I am again sorry to say the real world is not a nice place. The pandemic has shown us that the world is very, very selfish. When the polio vaccine was invented in 1905 by Jonas Salk, he was advised to patent his invention. He refused and asked instead, "Could you patent sun?" At the beginning of the pandemic, when pharmaceutical companies started making the vaccine, I had a lot of faith in humanity and was sure there will be no patent for this vaccine and everyone on this planet will get this vaccine in record time.
The so-called civilized nations refuse to make the vaccine patent-free, and a lot of countries still do not have enough vaccines. Millions of lives were lost because they did not get the vaccine fast enough. It is not because of short supply only or lack of funds. It is because the rich countries were hoarding 4 to 6 times more vaccine than they need. The story doesn't end here. I'm sure you know. Only half a dozen of the richest individuals have more wealth than the rest of the entire population of the earth. During the COVID period, the wealth of those super rich individuals doubled, while 99% of the rest of the population became poorer. But the good news is, no matter what, facing the selfish and unfair world is not hard. You just need to know the secret. The secret is simple. You just need to have a big dream and you have to work for it. You have to remember that you have access to your dreams, but you do not have access to the outcome. You only work for your dreams without caring about the result, because the fun part is working for the dream, not achieving it. I know it sounds strange, but that is the secret. If you do not believe me, just study the history of mankind. You will see the history of mankind is not the history of success. It is the history of failures. But people pursuing their dreams did not stop because of the failure. They kept working for their dreams. So, if you want to get ready for your next stage of life, ready for the failures. If you can accept the failures with a high spirit, you are all set. If you never had a failure in your life, that means you never tried to do anything new. All of us have favorite quotations. I do too. Let me share my favorite quotation. I got it from the writing of Humayun Ahmed, the most popular writer in Bengali literature, who is incidentally also my elder brother. He wrote, "It is not fair that turtles live for 300 years while we live for only 60 to 70 years. The statement is full of humor, but if you think about it, you realize it has truth in it. Human beings are the most creative creature on this planet. If they live for longer time, they can contribute more. What does a turtle do besides eating and reproducing? But that's how Mother Nature works. We do not have any choice besides accepting it. Well, scientists are working frantically to elongate the lifespan of human beings, if not more than a turtle, as much as turtles. To be very frank, I am not looking forward to it. I do not want to go through midlife crisis when I am 250 years old." Anyway, since presently we have only 60 to 70 years to live a productive life, we have to do it efficiently. First, we cannot waste our time. And second, we have to enjoy every moment of our precious lifetime. About wasting time. A recent study shows an average person spends 1/3 of his time behind various apps. As a university teacher teaching students, I have one more findings of my own. The attention span of a student is now at all-time low. Roughly speaking, I feel like that you need 2 students to do a job which could be done by a single student before. I'm sure you have heard about the word artificial intelligence. This word was first coined by Professor Herbert Simon, a Nobel laureate in economics. I had an opportunity to listen to his presentation and had an open discussion with him in the late 80s. There was no internet then. We had only emails, and we were very excited by just sending and receiving emails. I was very surprised to see that Professor Herbert Simon was very disturbed by this new technology. He openly told us very clearly he's against this flood of information which creates deficiency of attention. I was young and sure about everything and argued with him and tried to convince him that abundant flow of information is great. After all these years, now I know how correct he was. Since all my life I did science and technology, I know when technology is necessary, when it is not necessary, and when a necessary technology used unnecessarily. I encourage everyone to use the technology when it is needed. But I'm very alarmed when I see technology is using someone. Addiction to social networking is real and as bad as substance addiction. Since data is the most valuable commodity in the present world, the software giants are using their users to collect information. Without knowing, we are providing all our information to them.
There is a very interesting saying in the software world. Quote, if you are not paying for a product, then you are a product, unquote. Ask yourself, are you a product of a software giant? I hope the answer is no. Since we are discussing utilizing a short span of human life efficiently, it is not enough to minimize wastage. We also have to make sure that we spend the time enjoyably. Now, what could be the best enjoyment? High salary, easy life, good friends, good food, good clothes, music, literature, sports, luxury, name and fame, all of them. You have to find yourself what is the best enjoyment for you. I can only share my experience. Others may differ, but I more or less got everything I wanted in my life. If I look back and try to see what I did achieve, surprisingly the things I did for myself do not come to mind. I get enormous pleasure thinking about what small things I could do for others. Donation of a blood for a patient, raising funds for flood victims, helping a child to complete his studies, going to court for someone's right, helping someone to marry her loved ones, putting a temporary ramp in front of the building so that a student on wheelchair can climb up, consoling a suicidal student, helping a schizophrenic student to complete his degrees, carrying a sick person to a hospital, sending a book to a library, buying a gift for a street child, doing voluntary work for an organization. Nothing earth-shattering, nothing big. Could be the smallest of small things, but you could have so much fun doing it. Life is so beautiful. 60 to 70 years is enough. You do not need to lead a turtle's life of 300 years. If you don't believe me, try it. Thank you for listening to my talk. Sabai bhalo thakben. Thank you, Professor Iqbal. As we proceed with the conferment of the degrees, I would like to request the Vice Chancellor, Professor Cheng, to present the candidates for their conferment to the Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani. Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani, I present to you all the candidates for postgraduate and undergraduate degrees. Can you see it again? No, I think so. I can present. Have you presented all the students? Have you presented all the graduates? Authorized by the Honorable President of the People's Republic of Bangladesh and the Chancellor of BRAC University, His Excellency Mr. Muhammad Abdul Hamid, I hereby confer the degrees to you with all the rights, privileges, and honors appertaining thereto. I do believe that you will prove your worth by demonstrating good conduct, strength of character, and a strong sense of commitment. Congratulations, graduates. Thank you, Honorable Minister of Education. Dear students, you are now graduates. Congratulations to all of you, every one of you. Congratulations. Congratulations to all the graduates. At this time, we would kindly request our Honorable Minister of Education, Dr. Dipumani, to present the Chancellor's Gold Medal Awards to the recipients. These awards are presented to the students receiving the highest CGPA in the undergraduate as well as the postgraduate programs.
This year's recipients are Sherry Firdaus, securing a CGPA of 4 with a Bachelor of Science in Microbiology from the Department of Mathematics and Natural Sciences. Jaheen Kaisar, securing a CGPA of 4 with a Master of Arts in English from the Department of English and Humanities. Thank you, Honorable Minister. It gives me great pleasure now to announce the name of the valedictorian of the 14th Convocation. Shireen Firdaus from the Department of Mathematics and Natural Sciences. May I please request you to deliver your speech? Welcome, loved ones, family, friends, professors, honored guests, and most importantly, my fellow graduating class. Before I commence my speech, I would like to thank my parents because they're the reason I'm up here today. They have provided me with the resources to flourish, and they have supported me in every step of my life. So from the bottom of my heart, thank you so much for being the best parents in the whole world. I would also like to express my gratitude towards my department, the MNS department, undoubtedly the best department here at BRAC, and to all my professors, my friends, and my classmates. I shall cherish the memories I have created with you all forever. My fellow graduating class, I wish circumstances were different. I wish we could all be here sitting next to each other. But nonetheless, we all made it. Here we are today with all the bumps and bruises of adolescence and perhaps the barest hint of wisdom gained from them. And of course, with a world-class education. We stand at the cusp of infinite possibilities. And at this moment, we are envied. Not because of what we have done, but what is yet to come. Ahead of us is our whole life, all of the years we have yet to live, all of the experiences we have yet to know. We are about to embark on an incredible journey. 4 years of our lives have passed, and it feels like yesterday. We took one of the most important decisions of our lives to study here at BRAC University. Now, if you think about it, not much has changed as we continue to make big decisions. But today, there is a difference. Thanks to BRAC University, we are far more prepared, we are better informed, and we have each built our reserve of knowledge about what's yet to come. Now, I realize that grand statements and big speeches can do very little. It is easy to be filled with hope and excitement and simply state that your life shall be great. And the next thing you know, 4 more years have passed and you're nowhere near to accomplishing your dreams. I believe to achieve success, we must strive every day to move forward. We will not always succeed, but that's all right. A lack of success only becomes a failure when you allow it to defeat you. Hurdles come in many shapes and forms. Ours was the COVID-19 pandemic, but we have endured, we have overcome,
and we are better for it. We are the pandemic graduating class. We are graduating amidst one of the most historic events of this century. In 10 years' time, we will be telling our kids about this day, how we survived almost 2 years of online classes, how we video called friends in between classes, during classes, how we woke up right before class, ate breakfast during first class, and sat in awkward silences as our teachers asked us a question to 20 muted mics. Our world was transformed with this invisible killer, but we have transformed with it. So I urge you today, don't look at these past years for its lost opportunities. We are entering into a new chapter of our lives with a wiser understanding of how to cherish the simplest of pleasures. The way we have responded, reacted, endured, risen above says everything about who we are. My classmates, I urge you all to look around your screens and see the faces of your peers. Perhaps you know each other, perhaps you don't. But today, all of us, we're all the same caps, the same gowns, the same degrees. We're all filled with hope. Though our paths might differ, we are all equal in that there are limitless possibilities before us. Ahead of us stands the dream we have yet to realize. Ahead of us stands life. Let us go through it boldly and without regret. Today, we have accomplished a major milestone in our lives. So I say to you, take pride in how far you've come and have faith in how far you'll go. Congratulations to you all. I would like to end my speech by giving a very big shout out to my program, the microbiology program. This medal right here, this is for all you guys. Thank you very much. Congratulations, Shireen. May I now kindly request the chairperson of the Board of Trustees, Tamara Hassan Abid, to deliver her valuable speech. Honorable Education Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni MP. Honorable Chairman, University Grants Commission, Professor Dr. Qazi Shahidullah. Convocation Speaker, Professor Mohammad Zafar Iqbal, eminent science fiction author, physicist, and academic. Vice Chancellor, BRAC University. Let me begin by welcoming our graduates, their parents, guardians, our faculty, staff, and distinguished guests. Congratulations, dear graduates. Each of you are part of an exceptional cohort, the first graduating batch of BRAC University since COVID-19. It is a momentous and special occasion for you and us alike. I congratulate you not only for completing your undergraduate program, but also for having persevered through the uncertainty of the past 2 years. Some of you have survived unimaginable losses. I extend my deepest sympathies. I and everyone here today is immensely proud that you are all here and ready to take the next step into your futures. I urge you to consider this moment as a unique opportunity. The pandemic represents a rare but narrow window to reset our world and each of our priorities as global citizens. This is the moment, dear graduates, that you decide how your experiences over the last 2 years will shape your decisions going forward. It is time to reimagine a new social contract, a different future. Time to ask ourselves what we are pursuing, what we owe to each other, and how much we actually need and rely on each other. What contribution do you graduates want to have in this new social contract? No one will play a stronger role in transforming the world as we know it.
than you as the next generation of global leaders. The existing world has defined success through wealth and material possessions. This has led us to capitalism, which sees us now in a climate crisis, on the brink of complete environmental collapse. The global community needs a fundamental change of perspective. The pandemic has uncovered deep cracks in the fabric of our society, and old ideas and institutions have crumbled. We must shift our understanding of how we care for each other, how we treat our planet, how we build community. In this great reset, private corporations and governments have crucial roles to play. But behind those corporations and governments are you graduates. It is you who will choose your career paths from this moment on. Who and what will you choose to invest your talent and skills in? I ask you, will your aspirations be to uphold the existing status quo? One that accepts a handful of individuals controlling the world's resources? 80 million people displaced from their homes? 700 million people living in extreme poverty? Or will you use your ethics, empathy, and ingenuity to do something different? To push for and establish new guiding principles in the institutions you will go on to represent, and to start the institutions the world needs. When you look in the mirror today, I urge you to see yourselves as people who will make change. The world is ready for a new generation of leaders who want to create a world that is founded on sustainability of the planet, innovation in institutions, and compassion within communities. You, dear graduates, are all equipped with that, the acumen to take on both local and global challenges with empathy. BRAC University's founder, Sir Fazle Hassan Abid, believed that education, more than anything else, determined the destinies of individuals and societies. And he dedicated his life to creating opportunities for every person to learn and to realize their potential. Everything he did promoted diversity, tolerance, and equality in a world where the erosion of social cohesion is one of the biggest challenges we collectively face. BRAC University was created to change established notions of success. It was built to train students with a broad-based, value-led education, one that allows them to develop as complete human beings, reflective about the world they live in, and wanting to find ways to solve real-world problems. Universities and the graduates they produce have a crucial role to play in defeating poverty and inequity. My hope is that you will take forward the mission of BRAC, that as you embark on your futures, you will remain connected with the social realities on the ground. You are armed with knowledge, the most powerful tool for making change. Existing and newfound disparities exacerbated by the pandemic have deeply affected mental health on a global scale. The future can seem grim. Now is the time to double down, to work together to create new visions, and to meet those visions with collective action, to believe a different world is possible, and to make it happen. Hope lies in your hands, and you are well equipped. You have learned on soil that has known struggle. No matter where you go from here, keep that with you. Have courage, the courage to think differently, to make hard choices, to choose the good side, to pursue something you believe in, to create a world you want to live in, a world that works for all people. Towards the end of his life, Sir Fazle said, "I am glad my life was not wasted." Today, I urge all of you to affirm that you will also be dedicated to lead a life of value. I urge you to have the courage to see beyond your own self-interest,
because only then can you see the potential in your collective power. Today, we celebrate your achievements. Whichever discipline you specialized in, you are needed. But the world needs you to do more than just build a career. You, dear graduates, are in the business of rebuilding the world, one that works for everyone and not just the privileged few. As you graduate to begin anew, I wish you all the success. May you live your life in a way that you will also be able to say that it was not wasted. Congratulations. Thank you for your insightful message. At this time, we will hear from Professor Dr. Qazi Shohidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh. Unfortunately, he could not be here today. He will be joining us on screen. The Honorable Education Minister, Dr. Deepu Moni MP, Honorable Chairperson of the Board of Trustees of BRAC University, Tamara Hassan Abid, respected Convocation Speaker, Professor Muhammad Zafar Iqbal, the Honorable Vice Chancellor, Professor Vincent Chang, Honorable Treasurer, Registrar, Faculty Deans, faculty members, trustee board members, guests, parents, students, and all participants. Assalamu alaikum. Good afternoon to you all. I am indeed very happy to be able to share my joy with you at this event, organized on the occasion of the 14th Convocation of BRAC University. My sincere greetings and congratulations to all graduating students and their proud parents and teachers. At the outset of my speech, I remember with deep respect the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose dynamic leadership the Bengali nation got an independent and sovereign country in 1971. I also remember Sir Fazli Hassan Abed, the founder of BRAC and BRAC University, for his outstanding contribution to the socio-economic development of Bangladesh. Following the path dreamt by Sir Abed, BRAC University has now become one of the leading universities in the country. You are all aware that the University Grants Commission has been working tirelessly to ensure quality education despite the pandemic scenario. The UGC acted promptly in extending full support to the universities to carry on teaching online. BRAC University has also played its role in continuing the education of its students through online process and at the same time maintaining and ensuring quality and standard of education during this challenging period. I commend the BRAC University for launching its own online teaching platform and student-centered approach. Is our educational system adequately preparing our youth for the future? How can our new graduates stay ahead in the tough job market? That is the question we have to ponder on, and that is the area university administrators have to focus on. University authorities will have to be alert to the needs of the fast-changing economic scenario and to be ever ready to make necessary curriculum changes, adapt new emerging technologies, and make other needed adjustments to ensure that their graduates are relevant to the demands of the market. Dear students,
University is the place for nurturing free knowledge. It is also a laboratory for constantly creating new knowledge and experimenting with old knowledge. This is where research comes in. Research plays a key role in the higher education system. This is also, unfortunately, one of the lackings in our higher education system today. I am pleased to know that BRAC University is quite focused and proactive in investing in research. According to the annual report of the University Grants Commission, BRAC University has invested the most in research among all the universities in Bangladesh in 2019 and 2020. BRAC University has also recently initiated efforts to establish linkage and academic partnerships with a number of reputed universities in the United Kingdom and the United States. At the same time, it has joined various international academic networks such as Open Society University Network and Association of Commonwealth Universities. These initiatives will no doubt help to create skilled and world-class graduates. These are all commendable efforts in the right direction to establish quality education, and I congratulate the BRAC University authorities for taking these measures. Dear graduates, your success so far has no doubt made your family proud. But the time has come now to go out and face the real world and to make Bangladesh proud of you. The knowledge gained from your university education should be spread among the people of the society. May the wisdom and intellect you have acquired give courage to the common people and bring about positive changes in the society. I hope and pray that you will all develop not only as well qualified professionals, but also independent thinkers, trendsetters, and above all, good, caring human beings, sensitive to the needs of our society. Actually, I believe Sir Fazle Hasan Abed set up this university to realize this dream. It is up to you all now to make this dream come true through devoting yourselves in the selfless service of the motherland. Let me conclude by once again congratulating all graduates, parents, teachers, staff, and everyone here at BRAC. May God bless you all. UGC joins me in extending best wishes to all graduates for a successful career and bright future. Thank you all. Thank you, Professor Shahidullah. May I now kindly request our Honorable Minister of Education and the chief guest of today's event, Dr. Deepu Moni MP, to kindly deliver her speech. ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের মাননীয় সভাপতি তামারা হাসান আবেদ, মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ভিনসেন্ট চ্যাং, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ, সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা বাংলাদেশের প্রথিতযশা লেখক, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন অনুষদের ডিন, শিক্ষক মণ্ডলী, স্টাফ, গ্র্যাজুয়েট এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ, বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধিবৃন্দ, উপস্থিত সুধীমণ্ডলী এবং আমার প্রাণপ্রিয় গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আমার সালাম এবং শুভেচ্ছা নিন। শুভ অপরাহ্ন।
আজ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির এই 14তম সমাবর্তনে উপস্থিত হতে পেরে আমি সত্যি খুব আনন্দিত। আমি শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করি 75-এর 15ই আগস্টের কাল রাত্রিতে ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সহ মুজিব পরিবারের সকল শহীদ সদস্যকে। স্মরণ করি এই হত্যাকাণ্ডেরই ধারাবাহিকতায় 3রা নভেম্বর 1975 কেন্দ্রীয় কারাগারে নৃশংসভাবে নিহত জাতীয় 4 নেতাকে। স্মরণ করি 71-এর 30 লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ ধর্ষিতা নির্যাতিতা নারীকে। স্মরণ করি আমাদের ভাষার আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের সকলকে। আমি এই যে চলমান একটি বৈশ্বিক অতিমারি, তাতেও আমরা যাদেরকে হারিয়েছি তাদের স্মৃতির প্রতিও শ্রদ্ধা জানাই। আমরা এমন একটা সময়ে এই সমাবর্তনটি করছি, এটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন আমরা আমাদের জাতির পিতার 100তম বার্ষিকী সেটিও পালন করছি, আর এই দেশটির, আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি। আমরা এই সময়ে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে এই দেশটিকে আমরা তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করব। আর সেই সোনার বাংলা গড়বার জন্যে তিনি যে সোনার মানুষের কথা বলেছিলেন, সেই সোনার মানুষ কিন্তু আপনারাই, আমাদের গ্র্যাজুয়েট বৃন্দ, আপনারাই ভবিষ্যৎ নেতা। এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার আপনারাই কর্ণধার, আপনারাই গড়বেন সেই সোনার বাংলা। আজকের এই দিন আপনাদের জন্যে একটা বিশেষ দিন, এবং এই দিনের স্মৃতি সম্ভবত আপনারা আপনাদের সারা জীবন আপনাদের সঙ্গে বয়ে নিয়ে চলবেন। আজকের এই দিনটি আপনাদের যে গৌরবের দিন, আনন্দের দিন, কৃতিত্বের যে অনুভূতি, তা আপনাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, এটি আমি বিশ্বাস করি। এই সমাবর্তনের মধ্য দিয়ে আপনারা জীবনের একটা নতুন পর্যায়ে আপনারা যাত্রা শুরু করছেন। কেউ আরো উচ্চশিক্ষায় যাবেন, কেউ কর্মজগতে প্রবেশ করবেন। আপনারা পৃথিবীতে আপনাদের নিজেদের জায়গা আপনারা তৈরি করে নেবেন। আমি বিশ্বাস করি যে যত প্রতিকূলতাই আসুক, আপনারা নিশ্চয়ই নিজেদের মনোবল হারাবেন না, এবং নিজেদের কাজ দিয়ে, নিজেদের দক্ষতা দিয়ে, নিজেদের যোগ্যতা দিয়ে আপনারা পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন, সেখানেই আপনাদের নিজেদের জন্যে আপনারা স্থান তৈরি করে নেবেন। কারণ আপনাদের রয়েছে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির মতো বাংলাদেশের একটি অন্যতম সেরা বিদ্যাপীঠে লেখাপড়া করবার অভিজ্ঞতা। কাজেই ভবিষ্যতে আপনাদের যে যাত্রাপথ, সে যাত্রাপথে নিশ্চয়ই আপনারা আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয় অনেক নতুন নতুন উদ্যোগ নিয়েছে, এবং একটু আগেই আমরা অন্য বক্তাদের কাছ থেকেও শুনেছি যে গবেষণায় এই বিশ্ববিদ্যালয় 2019 এবং 2020 সালে টানা দুবার সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থ ব্যয় করেছে গবেষণায়। গবেষণা উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি, কারণ বিশ্ববিদ্যালয় তো আসলে জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা, জ্ঞান চর্চার জায়গা, মুক্তবুদ্ধি চর্চারও জায়গা। সেখানে গবেষণা হবে, নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে, উদ্ভাবনীর কাজ চলবে, সেটি আমাদের প্রত্যাশা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমাদের এখনো আমরা মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা ডিগ্রি নিয়ে যখন কেউ বের হয়, তখন সে পরবর্তী জীবনের জন্য তৈরি হয়ে বেরোচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখি যে আসলে কর্মজগতের যে চাহিদা, সেই চাহিদার সঙ্গে সে যে দক্ষতা নিয়ে বের হয়, যে যোগ্যতা নিয়ে বের হয়, তার মধ্যে কোথায় একটুখানি তফাৎ থেকে যায়, একটা দূরত্ব থেকে যায়। সে দূরত্বটা বোধ করি যে দক্ষতাগুলো, যেগুলোকে সফট স্কিলস বলছে এখন সকলেই, সেই দক্ষতাগুলো হয়তোবা তেমনভাবে আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেভাবে শেখাই না, এবং আমরা একেবারে আমাদের কর্মজগতের যে চাহিদা, আমাদের কোর্স কারিকুলামও হয়তোবা ঠিক সেভাবে তৈরি হয় না।
আহ, এখানে অনেক একাডেমিক আছেন, আমি তাদের কাছে একেবারে ক্ষমা চেয়ে নিয়েই বলছি। আহ, অনেকেই মনে করেন যে একাডেমিকদেরও একটা উন্নাসিকতা আছে, তারা ভাবেন আমার যা জ্ঞান আছে আমি তা আমার মতো করে আমার শিক্ষার্থীকে শেখাবো, সে কর্মজগতে যাবে, সেখানে গিয়ে সে কি করবে এটা তার বিষয়। কিন্তু আমি যখন আমার শিক্ষার্থীকে তৈরি করে দিচ্ছি, তাকে যেন আমি তার কর্মজীবনে প্রবেশের জন্যে আমি যেন তাকে তৈরি করে দিতে পারি। অনেকে বলেন জব রেডি কতটা পারবো জানি না, কিন্তু অন্তত সে তার কর্মজগতে প্রবেশের সময় যেন ধাক্কা খেয়ে না যায়। আমরা দেখি আমাদের খুব ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খুব ভালো ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আমাদের সন্তানেরা যখন একটা চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যায়, যে চাকরি প্রত্যাশী তার যে প্রত্যাশা, তার সঙ্গে যিনি চাকরি দেবেন তার প্রত্যাশা, এ দুটো অনেক সময় এক জায়গায় মিলিত হয় না, একটু তফাৎ থেকে যায়। এবং আমরা দেখছি যে আমাদের আশপাশের দেশ থেকে অনেক লোককে, অনেক জনবল আমাদের দেশে বিশেষ করে এই ব্যবস্থাপনার মধ্যম স্তরে তাদেরকে নিয়ে আসা হয়, চাকরি দেওয়া হয়। কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা কি সেই জায়গাটা পূরণ করতে পারে না? তাহলে আমরা যেন তারা পূরণ করতে পারে সেই চাহিদা, সেজন্য কি আমরা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তাদেরকে তৈরি করতে পারি না? আমরা নিশ্চয়ই পারি। সেই চেষ্টাটি আমাদের করতে হবে। আমাদের কর্মজগতের কি চাহিদা, সেই চাহিদার উপরে ভিত্তি করেই যদি আমরা তাদের কোর্স কারিকুলাম ঠিক করি, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তৈরি হবে। নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে আমাদের লোক আনতে হবে না, আমাদের নিজেদের শিক্ষার্থীদের দিয়েই, আমাদের নিজেদের গ্র্যাজুয়েট দিয়েই আমাদের সেই কর্মজগতের চাহিদা, আমরা জনবলের চাহিদা আমরা পূরণ করতে পারবো। এখন বিশ্ব এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে, আর এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আসছে, তার যেই ধাক্কা বলা হচ্ছে লাগবে আমাদের কর্মজগতে, জীবনে, সর্বক্ষেত্রে, সেখানে মনে করা হচ্ছে আজকে যা শিখছি তাই হয়তো কয়েক বছর পরে আর কাজে লাগবে না তেমন করে। যদি তাই হয় তাহলে আমাদের তো এখন সবচেয়ে বেশি শেখাতে হবে কি করে শিখতে হয়। আমি শিখব কি করে, আমি বারবার শিখব, যখনই আমার নতুন যা কিছু প্রয়োজন হবে শিখে নেবার, আমি সেটা শিখে নিতে পারবো। এবং আমি আজকে একটা ডিগ্রি করে বেরিয়ে গেলাম, বছর বাদে আমি যখন কাজের জগতে আছি, আমার জগতের চাহিদাটা বদলে যাচ্ছে, আমার নতুন কিছু শিখতে হবে, আমার নতুন কোনো দক্ষতা আয়ত্ত করতে হবে। আমার পক্ষে আবার নতুন করে ক্যাম্পাসে ফিরে আসবার, নতুন আরেকটি ডিগ্রি করবার আমার সুযোগ নেই। আমাদের এই প্যান্ডেমিকের কারণে আমাদের ব্লেন্ডেড এডুকেশনে যেতে হচ্ছে অনেক আগেই, এবং আমরা তার সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে সেই সব মেঘের আড়ালেই যে সূর্য হাসে তার একটা উদাহরণ। এবং এই ব্লেন্ডেড এডুকেশনকেই আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এবং আমরা যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মডিউলার এডুকেশনের দিকে যাই, তাহলে আমার হয়তো আস্ত একখানা ডিগ্রি করতে আসতে হবে না। আমি যতটুকু আমার দরকার, আমি বাইরে থেকেই, কাজের জগতে থেকেই আমি সেই দক্ষতাটুকু আমি আয়ত্ত করে নিতে পারবো। সফট স্কিলসের কথা, যে বিষয়গুলোকে বলা হয় কমিউনিকেশন স্কিলস, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, প্রবলেম সলভিং, এরকম আরও যত কিছুর কথা বলা হয়, আসলে যেহেতু নামটা বলা হচ্ছে সফট স্কিলস, শুনলেই মনে হয় নিশ্চয়ই পাশ্চাত্যের কোনো ধারণা। কিন্তু আমি যতই এটা নিয়ে একটু ভাববার চেষ্টা করি, ততই দেখি যে আমার মাটি, আমার সংস্কৃতি, আমার ইতিহাসের সঙ্গে এটা কতখানি একেবারে সম্পৃক্ত। আমি মেঘনাপাড়ের মেয়ে, মেঘনাপাড়েরই আরেকজন মানুষ স্বামী স্বরূপানন্দ। স্বামী স্বরূপানন্দ 1914 সালে শুরু করেছিলেন চরিত্র গঠন আন্দোলন, সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তখন প্রতি বছর 1 জানুয়ারি চরিত্র গঠন আন্দোলন পালিত হতো। তার মধ্যে উনি অনেক লিখেছেন, অনেক বই লিখেছেন, অনেক গান লিখেছেন। তার লেখাগুলো পড়লে আজকের যে সফট স্কিলসের কথা বলি তার সবকিছুই তার মধ্যে আছে। গুরু সদয় দত্ত আমাদের সিলেটের মানুষ, তিনি ব্রতচারী আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই 1934 সালে বোধ করি।
আমাদের জাতির পিতাও সেই ব্রতচারী আন্দোলনের অংশ ছিলেন। আমরাও ছোটবেলায় যখন কচি কাঁচার বেলা করি তখন সেই ব্রতচারী গান নাচ শিখেছি। সেই যে মানুষ হ মানুষ হ, আবার তোরা মানুষ হ, বিশ্ব মানব হবি যদি, কায় মনে বাঙালি হ। আরো অনেক কথা আছে। সেই গুরু সদয় দত্তের সব কথাতেও যা ছিল, যেমন মানুষ গড়বার কথা বলেছিলেন, তার সবকিছু এই সফট স্কিলসে আছে, এই ভ্যালিউসে আছে। তাহলে এর কোনোটাই তো পাশ্চাত্যের ধারণা শুধু নয়, একেবারে আমার মাটির, আমার সংস্কৃতির, আমার কৃষ্টির অংশ, আমার ইতিহাস ঐতিহ্যের অংশ। তাহলে কেন আমি ঠিক তেমন করেই আমার শিক্ষার্থীকে আজকে এই 21 শতকে এসে গড়ে তুলতে পারবো না? আমাদের ভাষার দক্ষতা খুব জরুরি। আমাদের ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখন এই ডিজিটাল যুগে, মোবাইলের যুগে, SMS এর যুগে, এবং আরও এখন যত ছোট ছোট এই ইমোজি আর সব কিছু এসে আমরা সব কিছু সহজ হয়ে গেছে, সত্য। খুব কষ্ট করে অনেক অনুভূতি বর্ণনা করবার দরকার হয় না, ভাষার দ্বারস্থ হতে হয় না, এমনকি রবি ঠাকুরের দ্বারস্থ হতে হয় না নিজের খুব ভালোবাসার অনুভূতিকে প্রকাশ করবার জন্যে। একটা দুটো ছোট্ট ইমোজি দিয়েই চলে। কিন্তু তারপরেও নিজের ভাষাকে, নিজের ভাষার যে সমৃদ্ধি, তাকে কেন বাদ দেব, তাকে কেন হারিয়ে ফেলবো? তাকে শিখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে। এবং অন্য ভাষাও, যে ভাষা আমাকে সারা বিশ্বে চলবার সহজ সুযোগ করে দেবে, আমার জ্ঞানকে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবার সুযোগ করে দেবে, কেন আমি তাকেও আয়ত্ত করব না? এই বিষয়গুলো খুব খুব জরুরি। আর প্রযুক্তি, তা তো অবশ্যই জরুরি। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি অবশ্যই দরকার হবে, আর শুধু আজকের বিশ্বের জন্য নয়, এমনিতেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আমরা এগিয়ে যেতে চাই, কাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে লাগবেই। আমি সারাক্ষণই শুনি সব জায়গায় স্টেম, সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স পড়তে হবে আমাদের। আমি একটু স্টেমের সঙ্গে আর একটু স্টেমটাকে স্টিম চাই, একটা চাই ওর মাঝখানে। আর্টস ছাড়া, এস্থেটিক্স ছাড়া আমি কি একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হব? আমার সেই জায়গাটিতেও আমি চাই যে বিশ্ববিদ্যালয় আরেকটু জোর দেবে। এবং সেই জন্যেই আমার সুযোগ হয়েছে অধ্যাপক জাফর ইকবাল সাহেবের সঙ্গে সদ্যই, একদিন আগেই, একটি জায়গায় একটি সমস্যার সমাধানে কাজ করবার। সেখানেও সংস্কৃতি চর্চা সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের কেন্দ্রে ছিল একটু। তো আমি মনে করি এটি খুব জরুরি। আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, আমাদের ভাষা, তার চর্চা, মানবিকতার চর্চা খুব জরুরি। এটি আমাদের করতে হবে। এবং এই যে এত আমরা পড়াশোনা করছি, এত কাজ করছি, এখন জীবনটা, অনেকেই বলেন জীবনটাই তো যুদ্ধ। তো সেই যুদ্ধের ময়দানে সেখানেও একটুখানি যেন আমরা একটু দাঁড়াতে পারি, একটু থামতে পারি, একটু চারদিকের যে সৌন্দর্য আছে তাকে যেন একটু অনুভব করতে পারি। জীবনটা যত যুদ্ধই হোক, শেষমেশ খুব সুন্দর। আর সেই সৌন্দর্যটুকু থেকে যেন নিজেকে আমরা বঞ্চিত না করি, তার উপর আমাদের অধিকার আছে। কাজে জীবনটাকে পুরোপুরি যেন আমরা যাপন করতে পারি, সেই জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে, সেই জন্য আমাদের মনটাকেও তৈরি করে দিতে হবে। এবং সেটাও কেন আমাদের পড়াশোনার অংশ হতে পারে না? নিশ্চয়ই হতে পারে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আরো অনেক পরিবর্তন দরকার। জাতির পিতা সেই 70 সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলেছিলেন আমাদের জিডিপির অন্ততপক্ষে 4 ভাগ শিক্ষায় বিনিয়োগ হওয়া উচিত, এবং তিনি বলেছিলেন শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, শিক্ষায় বিনিয়োগই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। আমরা সেই জায়গায় এখনো পৌঁছতে পারিনি, এখনো শতকরা 3 ভাগের কমে আছি আমরা। কিন্তু তারপরও বঙ্গবন্ধুর সেই যে শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা ভাবনা, যেটি আমরা কুদরতি খোদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে পাই, এবং তারই ধারাবাহিকতায়, তারই ওপরে ভিত্তি করে আমরা যে 2010 সালের শিক্ষানীতি পাই, সেটিকেও যে আমাদের বাস্তবায়ন করা দরকার পুরোপুরি। এবং তারও যে আরো 11 বছর পেরিয়ে গেল, এবং এত দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে 11 বছর পেরোনো মানে এখন সেটাকেও নতুন করে পর্যালোচনা করতে হচ্ছে। আমরা তার মধ্য দিয়ে
আহ, একটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি যখন নতুন করে অনেক কিছুই আমাদের ভাবতে হচ্ছে। জাতির পিতা সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তখন মাত্র 6টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেখানে তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন তৈরি করেছিলেন। আরো বিশাল বিশাল কর্মযজ্ঞ তখন ছিল এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে। আজকে তার কন্যার নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে চলেছি একটা উন্নত, সমৃদ্ধ, সুখী, শান্তিময় বাংলাদেশ গড়বার জন্য 2041 সালের মধ্যে। আমাদের অনেকগুলো জাতীয় অনেকগুলো লক্ষ্য আছে অভিষ্ট। আমাদের 2041-এর রূপকল্প আছে। 2071-এ আমরা আমাদের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালন করব। 2100 সালের একটা বদ্বীপ পরিকল্পনা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক একটা অঙ্গীকার আছে আমাদের 2030 সালের, আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো অর্জন করব। আমাদের যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড অর্জন করবার কথা, যদি আমরা সঠিকভাবে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারি, সেটির জন্যও আমাদের যে সময়টুকু আছে, বলে খুব ন্যারো উইন্ডো অফ অপরচুনিটি, এখন থেকে 2031 পর্যন্ত। তাহলে শিক্ষায় বিনিয়োগ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষার খোল নলচে পাল্টে ফেলা, যা প্রয়োজন তা করা, সেটি করতে হবে আগামী হয়তো 3 থেকে 5 বছর সর্বোচ্চ, তার মধ্যেই। তারপরে করলে এই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এটি আর আমাদের হবে না। একই সঙ্গে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, অনেক চ্যালেঞ্জ, সবাই বলে শুধু চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ আর চ্যালেঞ্জ। সম্ভাবনার কথাটা সেই অর্থে একটু কম শুনি। যত চ্যালেঞ্জ আছে তত সম্ভাবনাও আছে, বিশাল সম্ভাবনা। কিন্তু এটি সম্ভাবনা তখনই হবে যখন আমরা তৈরি হব। আমরা যদি তৈরি হই, এই যে যত রকমের টেকনোলজির কথা আমরা শুনছি, ন্যানো টেকনোলজি, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ব্লকচেন, কত রকমের কিছু, আমরা যদি তৈরি হই, আমরা যদি একেবারে আমাদের শিক্ষার্থীদের শৈশব থেকেই এগুলোর সঙ্গে পরিচিত করি, কেন নয়, নিশ্চয়ই আমরা পারবো। কারণ আমরা এর আগের 3টি শিল্প বিপ্লব আমরা ধরতেই পারিনি। এটির আমরা শুধু ধরতে পারা নয়, এর সফল অংশীদার হতে হবে। সেজন্যে শিক্ষা ব্যবস্থাতেই আমাদের অনেক বেশি তৈরি হতে হবে। আমাদের শিক্ষাটি আমরা বলেছি হবে সবার জন্যে, কেউ বাদ থাকবে না। কারণ আমাদের জাতির পিতাই বলেছিলেন যে দারিদ্র্য যেন কারো, উনি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বলেছিলেন, উচ্চশিক্ষা লাভের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি এখন মোটামুটি যে দারিদ্র্য যেন তার আগে একেবারে শৈশব থেকে যে শিক্ষা, সেখানে যেন কারো বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও সেটি সম্ভব এবং সেটি করা হচ্ছে। আমরা বলছি এখন শিক্ষা হবে আনন্দময়, সারাক্ষণ পরীক্ষার চাপ, অনেক অনেক বই এবং ভীষণ কষ্টকর ভাষায় লেখা বই। এখানে আবারও বলছি, জাফর ইকবাল সাহেব আছেন, অনেক সেই বইগুলো খালি পড়তে হয়, পড়ে পড়ে সেগুলো খালি পরীক্ষা দিতে হয়। অনেক বেশি সনদ নির্ভর পরীক্ষা সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা, সেটাকে একটু বদলে ফেলে আনন্দময় শিক্ষা, করে করে শেখা, অভিজ্ঞতা দিয়ে শেখা, আমার পরিবার, সমাজ, সবাই সঙ্গে নানান কিছু করতে করতেই শেখা, সেই শেখার পথে আমরা হাঁটতে চাই। শিক্ষা হতে হবে মানসম্পন্ন অবশ্যই, এবং যেন সেটা প্রয়োগ করা যায়। আমি শিখলাম, কত কিছু শিখে ফেলেছি আমাদের ছোটবেলায়, কত রকম। এখানে আমার 2জন সহপাঠী আছেন, একজনকে স্কুল এবং কলেজে পেয়েছি, আরেকজনকে মেডিকেল কলেজে পেয়েছি কিছুদিনের জন্য। আমাদের অভিজ্ঞতা, আমরা ছোটবেলায় যা পড়েছি, অনেক কিছু তত্ত্ব মুখস্থ করেছি, অনেক উপপাদ্য মুখস্থ করেছি, ওগুলো আমাদের চারপাশে যখন থাকে ওগুলোই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কিচ্ছুকে আমরা ধরতে পারি না, ছুঁতে পারি না, বলতে পারি না এটা হচ্ছে এই, কারণ আমরা প্রয়োগ শিখিনি। আমি চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা যা শিখবে তা প্রয়োগ করতে শিখবে, সামনে যা কিছু দেখবে তার চরিত্রটা বুঝতে শিখবে, তার বৈশিষ্ট্যটা বর্ণনা করতে পারবে, বুঝতে পারবে। শিক্ষা সেটি হবে জ্ঞান, দক্ষতা, সঠিক মনোভাব, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, সফট স্কিলস যেগুলোকে বলি সেগুলো, এবং মূল্যবোধ, এগুলোর সব কিছুর সুসমন্বয়ে
একজন সুনাগরিক, একজন বিশ্ব নাগরিক গড়বার হাতিয়ার। এটি আমরা চাই। এজন্যে আমাদের একযোগে সকলকে কাজ করতে হবে। আমরা চাই আমাদের শিক্ষার্থীরা, আমাদের একটু আগেই তামারা বলেছেন এমপ্যাথির কথা, আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের মধ্যে মানবিকতা বোধ থাকবে, তাদের মধ্যে সততা থাকবে, নৈতিকতা থাকবে, তাদের মধ্যে নিষ্ঠা থাকবে, তাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা থাকবে। তারা একে অন্যের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, একে অন্যের অন্য মানুষের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল হবে, দেশটাকে ভালোবাসবে। কারণ আমরা তো মাকে সবাই ভালোবাসি। মা যেমন, যিনি জন্ম দেন তিনি যেমন মা, তেমনি আমার ভাষাও তো আমার মা, তেমনি আমার দেশও আমার মা। এই তিনজনকেই ভালোবাসতে পারতে হবে, এই তিন মাকেই ভালোবাসতে হবে। এবং তার জন্যে এই যতগুলো কথা বললাম সেগুলো, সেই মূল্যবোধগুলো, সেগুলোকে ধারণ করে বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে, প্রযুক্তি বান্ধব হয়ে, আমাকে আমার সময়ের উপযোগী এবং সময়ের সামনেও যেন আমি এগিয়ে যেতে পারি সময়ের সঙ্গে, সেরকম যোগ্যতা দক্ষতা নিয়ে আমার এগিয়ে যেতে হবে। সেজন্য প্রযুক্তিকেও আমরা যথাযথভাবে আমাদের শিক্ষায় ব্যবহার করবার চেষ্টা করছি। আমরা এই অতিমারির মধ্যে আমাদের পড়াশোনা একেবারেই থেমে যেত পুরোপুরি যদি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করতে না পারতাম। কাজে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা দুজনকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছিল বলেই আমরা এই সময়েও, এই অতিমারির সময়েও আমরা আমাদের শিক্ষা চালু রাখতে পেরেছি। আজকে সমাবর্তন হচ্ছে, আমাদের শিক্ষার্থীরা সবাই যার যার জায়গায় বসে এই প্রযুক্তির মাধ্যমেই তারা আজকে অংশগ্রহণ করছে। না হলে এই সময় আমরা করতেই পারতাম না। কাজেই প্রযুক্তি তো আমাদের দরকার। আমাদের একটা ভীষণ সম্ভাবনাময় একটা দেশ, দারুণ সম্ভাবনাময় একটা দেশ। পৃথিবীর খুব বেশি দেশ বলতে পারে না, তাদের অনেক অনেক বড় দীর্ঘ ইতিহাস আছে। আমাদের এই ঢাকার খুব কাছেই ওয়ারি বটেশ্বর বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে অন্তত 2500 বছর আগের একটা খুব সুপরিকল্পিত নগর আমরা, আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। তাহলে 2500 বছর আগেও এই অঞ্চলের, এই ভূখণ্ডের মানুষ একটা পরিকল্পিত নগরে বাস করবার মতো সভ্য মানুষ ছিল। আমরা তো তাদেরই উত্তরসূরি। আমাদের ভাষার যে ইতিহাস, ভাষার সমৃদ্ধি তো আছেই, তার সঙ্গে ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি আমরা, সেই ইতিহাস আমাদের আছে। স্বাধীনতার জন্য এত রক্ত কারা কবে দিয়েছে? আমরা বিজয়ী জাতি, আমাদের সাহিত্য এত সমৃদ্ধ, আমাদের সংস্কৃতি তার গভীরতাও এত। তাহলে আমরা এগিয়ে যাব, এটিই তো স্বাভাবিক। কাজেই সে এগিয়ে যাবার পথে আমার শিক্ষা যেন বাধা না হয়ে যায়, বরং আমার শিক্ষা যেন আমার এগিয়ে যাবার পথে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হয়, সেটি আমরা চাই। আমাদের দেশটা উন্নত হবেই নিশ্চয়ই, ইনশাআল্লাহ। অর্থনৈতিকভাবে আমরা অনেক শক্তিশালী হব, কিন্তু আমরা কি শুধু অর্থনৈতিকভাবে কিংবা অন্য কোনোভাবে শক্তিশালী সেরকম একটি দেশই চাই? আজকের বাংলাদেশ মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত, কারণ আমরা আমাদের ৭১কে ভুলিনি। সেজন্য আমরা আমাদের এই যে রোহিঙ্গারা আছে, মিয়ানমার থেকে যারা বাস্তুচ্যুত বিতাড়িত তাদের নাগরিকেরা, তাদেরকে আমরা আশ্রয় দিয়েছি। আমরা যে মানবিক বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত, সেই মানবিক বাংলাদেশ হিসেবেই, সৃজনশীল মননশীল বাংলাদেশ হিসেবেই আমরা পরিচিত হতে চাই। এবং সেখানেই আমাদের অনেক শক্তি আমাদের আছে, সেটি যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। আমি গ্র্যাজুয়েটদেরকে শুধু বলবো যে যুদ্ধ অনেক আসবে, জীবনটাই নানান রকম যুদ্ধ। নিজের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ, কখনো অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ, কখনো অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ, কখনো প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবার যুদ্ধ, নানান রকম যুদ্ধ। সেই যুদ্ধ হয়তো করতে হবে, সাহস হারাবেন না। যদি সততা আপনার নিত্যসঙ্গী হয় তাহলে জয়ী আপনি হবেনই। হয়তোবা সাময়িকভাবে আপনি কষ্ট পাবেন,
বিড়ম্বনা আপনাকে হয়তো আপনার পিছু পিছু হাঁটবে কিছুদিন, আপনি আপনার প্রিয়জনরা বিব্রত হবেন, কিন্তু সততার শক্তি অসীম, সত্যের জয় অনিবার্য। এবং সেটি বিশ্বাস করি বলেই রবি ঠাকুরকে তো আমাদের আড়াবার কোনো সুযোগ নেই। আবারও বলি, সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। সেই সত্যের পথে আপনারা হাঁটবেন। এবং জাফর ইকবাল সাহেব বলেছেন, শুধু গন্তব্য নয়, গন্তব্য জরুরি, কিন্তু শুধু গন্তব্যই নয়, আপনার যাত্রাপথও আপনার জন্য খুব জরুরি। সেই যাত্রাপথটাই হতে পারে খুব সুন্দর, সেই যাত্রাপথটাই আপনার জন্যে জীবনে আপনি একেবারে উদযাপন করবার মতো আপনার যাত্রাপথ হতে পারে। সেটাই অনেক অনেক সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে। সেই সাফল্য কামনা করি, সেই আনন্দ কামনা করি, সেই জয় কামনা করি, এবং আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। মনে রাখবেন, আপনাদের আজকের যে অর্জন, সে অর্জনের পেছনে বাবা মা, ভাই বোন, পরিবার, অনেক অভিভাবক, আপনাদের শিক্ষক, সবার কিছু না কিছু অবদান আছে। এমনকি যারা আপনাকে কখনো আটকে দিতে চেয়েছে, আপনার পথে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলেছে, তাদেরও অবদান আছে। কারণ তারা প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তুলেছে বলেই আপনি তাকে অতিক্রম করতে শিখেছেন। কাজেই সবাইকে মনে রাখবেন, সবার প্রতি আপনি আপনার যা সবচাইতে ভালো সেটি দেবার চেষ্টা করবেন। আর দেশ যে মা, সেই মায়ের জন্যে আপনাদের ভালোবাসা সেটি থাকবে, দায়িত্ব কর্তব্য যা আছে তা থাকবেন, পৃথিবীর যেখানেই থাকেন না কেন। এই আশা রেখে আপনাদের প্রতি অনেক 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 ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Dr. Dipumani, for your valuable words. May I now kindly request the chairperson of the Board of Trustees to please present a token of our appreciation commemorating the 14th Convocation of BRAC University to the Honorable Chief Guest of our ceremony, the Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipumani, MP. I would once again request the chairperson to present the 14th Convocation crest to the Honorable Convocation Speaker, science fiction author, physicist and academic, Professor Mohammad Zafar Iqbal. Thank you. At this point, we'll be recognizing the Vice Chancellor's gold medalists, the toppers from their respective programs. We're pleased to announce this year we have 13 awardees from the undergraduate programs and 16 awardees from the postgraduate programs for the Vice Chancellor's gold medal. The recipients have joined us online, but when the restrictions are eased, their achievements will be acknowledged in person by the Vice Chancellor. You'll now be seeing them on the screen.
recipients for your accomplishments. We've just celebrated 20 years of BRAC University. We will now present a short video on our founder, Sir Fazli Hasan Abid's thoughts and vision on education and BRAC University. When knowledge is extended, the will becomes sincere. When the will is sincere, the mind is correct. When the mind is correct, the self is cultivated. When the self is cultivated, the clan is harmonized. When the clan is harmonized, the country is well governed. When the country is well governed, there will be peace throughout the land. Sir Fazli Hasan Abid believed in the power of innovation, potential, and community to bring in sustainable change. His vision for a vibrant, inclusive learning space for the next generation paved the way for BRAC University to where it stands today. Sir Abid's legacy is fueled by that of tremendous grit. The global recognition given to him merely reflects the surface of this legacy. Now I invite to the stage the laureate of 2011 Wise Prize for Education, Sir Fazli Hasan Abid, founder and chairperson of BRAC. Education is the most powerful tool, and it is the most important catalyst for change. At the core of Sir Abid's philosophy was a fundamental belief that education has to be creative, holistic, and standing at the threshold of wider and newer arenas. Students are given opportunities to learn from and the dynamics of people's lives. So you need to give them an experience. So that's what we are trying to do. Education needs to be humanistic, creating values which would lead to the greater good. The university would provide for a dynamic space stimulating imagination, dialogue, and innovation. I had many conversations with Abid Bhai regarding the new campus building. That the building should promote interactive learning. It must be a world-class building. And most important, he said, it should be a building that the students are proud of. This unique approach to tertiary education is reflected in the envisioned new campus of BRAC University, where solutions to national problems would be sought with an embedded globalized lens. BRAC University family is proud to carry Sir Abid's legacy forward, inspiring excellence nationally and globally. This year, BRAC celebrates half a century of its founding. We congratulate BRAC on this occasion. We will now present a video on its 50 years. বিশ্বাসকে সঙ্গী করে একসাথে কত বাধা ডিঙিয়ে থমকেছে তবুও থামেনি সাহসী প্রাণ সীমাহীন আজ সম্ভাবনা পথ খুঁজে নেবই পরাজয় মানি না মানুষের শক্তির কাছে যেন কঠিন কিছুই না দেশ পেরিয়ে ডাকে পৃথিবী এবার
The degree presentations will now be awarded online. On this special occasion, the Vice Chancellor has authorized the parents or guardians to present the degree scrolls to their child or ward on his behalf. Parents and guardians, may we now request you to present the scrolls to your respective graduates on behalf of the university. Dear guests, we seem to be having a small technical problem. We should be connecting with our students very shortly. Thank you for the patience. Here we are. Once again, parents and guardians, may we now request you to present the scrolls to your respective graduates on behalf of the university. Ladies and gentlemen, a round of applause to acknowledge this marvelous achievement of our students. Many congratulations. Thank you all, proud parents and guardians, and congratulations on your success. May I now kindly request the Chair of the Convocation Committee and Dean School of Architecture and Design, Professor Fuad Hassan Mullik, to deliver his vote of thanks. Shubha Aparanno, good afternoon. Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, Dr. Deepu Moni, on behalf of BRAC University, I thank you for attending today's ceremony. We are honored by your presence. Professor Dr. Qazi Shohidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, we are pleased and honored by your presence today as the special guest. Today's convocation speaker, Professor Muhammad Zafar Iqbal, thank you very much for your presence here and your wonderful speech and your inspiring speech. Like many of our students, I'm a great fan of your writing too. Ms. Tamara Hassan Abed, Chairperson of the Board of Trustees of BRAC University. Thank you for hosting today's ceremony. We look forward to your leadership and guidance. Professor Vincent Chang, Vice Chancellor BRAC University. Thank you, sir, for your guidance and support in organizing this event. Dear graduates, this is your day, and this day is yours. Congratulations to all of you. I'm aware that many of you would have preferred an in-person convocation, but the situation did not permit it, unfortunately. I thank you for coming online and appreciate your patience. Thank you, parents and guardians, for your participation. The convocation has been in planning for a long time, 6 months now. Given the uncertainties of the COVID situation, we had to constantly adapt to change as they came along. In fact, we had to adapt to a change which came about a week back. So we are constantly doing this, changing and readjusting. So it was a very busy time for us, adjusting programs, logistics, people, etc. Excellent coordination between all team players and support, even though some of these interactions were online. And you know that having a physical interaction and an online interaction, although we are used to it now, is different. Online interaction takes longer time. If I were to thank each and every person, it would be a long list, and the sun would have set, and you would all go home. So I would therefore mention the various offices of the university from where we had extensive support. The registrar's office was perhaps been the busiest. I thank all the people who worked tirelessly in our efforts. The communication office, thank you for your continuous support. I thank all operations and administration staff for their great work.
the Office of the Controller of Examinations for processing the results, etc. And the committees who selected the gold medalists. That was a difficult task, but they did it quite well and without any question. We have a design team here who did all these designs. I thank you for your efforts. This international office, I thank you for your support. And your support has been not only in international affairs, but many, many things, small things and big and small. The Vice Chancellor's Office, I thank you for your help in the guest list and sending out the invitations. Not only sending out the invitation, but retracting the invitation 2 days after it's been sent. Well, not retracting, but redirecting, I should say. I would like to thank the finance, accounts, and procurement offices for keeping us on track as we made multiple changes. Thanks to the singers of the national anthem and the organizers. This was supposed to be live, but due to some COVID issues of the singers, we couldn't have them here. My thanks to the MCs for today's event. I would like to take this opportunity to thank two persons who have been invaluable in their support. Saif Hussain of the BRAC Business School, who has been my partner in organizing the whole convocation. Thank you, Saif. Since I have the opportunity, and I may not have this again, I'm not sure, I would like to thank one other person. And this is not only for this convocation, but all convocations of BRAC University to date. Mr. Nurul Islam Bulbul, whose untiring work all along is greatly appreciated. His efficiency and attention to detail is unparalleled. Thank you, Bulbul. Our event managers, high voltage, we pulled it off. Thank you for being with us, constantly adapting to our demands. Thank you very much. If I have missed anybody, my apologies and appreciation. Thank you very much. Stay well, stay safe. Thank you. Thank you, Professor Mundi. At this time, we would request our Honorable Minister of Education, Dr. Dipu Moni, to officially declare the 14th convocation ceremony of BRAC University closed. I hereby declare the 14th convocation of BRAC University closed. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you all for joining us today to celebrate the glorious accomplishment of our students. This brings us to the end of the 14th convocation ceremony. We're thankful to all our distinguished speakers and the participants of the ceremony. Thank you.
ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে
অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে
দেশ ও মানুষের জন্য, দেশ ও মানুষের জন্য, দেশ ও মানুষের জন্য। জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে। জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে। হৃদয়ের মাঝে বয়ে চলা সুর ছুঁয়ে যায় আমার অনুভব, আমার প্রিয় এ প্রাঙ্গণে মিলিত প্রাণের স্পন্দনে। দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা। এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে, দেশ ও মানুষের জন্যে। জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা
দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে হৃদয়ের মাঝে বয়ে চলা সুর ছুঁয়ে যায় আমার অনুভব আমার প্রিয় এ প্রাঙ্গণে মিলিত প্রাণের স্পন্দনে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে অবারিত নীলিমায় ডানা
ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে হৃদয়ের মাঝে বয়ে চলা সুর ছুঁয়ে যায় আমার অনুভব আমার প্রিয় এ প্রাঙ্গণে মিলিত প্রাণের স্পন্দনে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা অবারিত নীলিমায় ডানা মেলে উড়ে যায় হাজারো স্বপ্ন প্রত্যাশা এক হয়ে মিশে যায় সৃষ্টিতে চিরতারুণ্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে উজ্জ্বল আগামীর পথে আমরা এগিয়ে যাই দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে দেশ ও মানুষের জন্যে Thank you. Dear graduates who are still online with us, thank you so much. It was a pleasure watching you guys with your family members. I apologize if we couldn't catch you individually because it's 2,000 students and that's a lot. So what I'll do is I'll request you all to take a formal picture receiving the degree scroll from your parents. Take a picture officially and we will circulate a form to collect the picture and we will host the pictures on BRAC website. So thank you once again. It had been a challenging one. And of course, I believe that the BRAC University online convocation was different from the other universities who conducted that online. Thank you so much once again.
Hope to see you in person, inshallah, very soon. Thank you so much. Bye bye. Assalamu alaikum.